Paukwa Pakawa na kiboko ya mtoto mkorofi. Harambee. Tuambiane ukweli jameni. Basi mpenzi mtazamaji, karibu tena katika kipindi ambacho unakipenda, kipindi ambacho umekuwa kikingoja, kipindi ambacho yani kimekuwa kiulizwa sana, kimetajika katika mitandao, yani watu wamekuwa request wanafanya tafadhali next show itakuwa lini, next show itakuwa lini. Tumefika, usiulize ni nani, usiulize tena, relax, tushafika. Kwa hivyo kipindi ufahamishe kipindi kinaitwaje? Kipindi kinaitwa Say What. Kipindi kinaitwa Say What, kimepatikana mitandao pale. Ukisikia jirani yako anachunisha base nini, ni sisi anasikiza. Ukisikiza Twitter zimelipuka, ni sisi alikuwa anasikiza. Haya, sawa. Kama kawaida tutaanza na kujuana, yani wewe ni mtazamaji, sisi ni wale tunatazama, lakini tunaitwa nani? Tunataka kujua majina zetu ili usipatane na pale kwenye njia useme nilikuwa na wewe mwenye kofia nyekundu, nilikuwa na wewe mwenye sijui nini. Kwa hivyo tuanze pale, kofia nyekundu. Jitambulishe. Nyekundu kofia, yani red cap, red berry. Majanta hapo. Majanta. Yeah. Jina la kitambulisho. Hapana. Jina la usanii. Sawa. Jina hili imetolewa. Ni utohozi wa jina la kitambulisho. Haya. Haina mambo. Haya, mwenzako aliachilia manywele akamea yani. Hapa naitwa Yanji. Sawa sambamba. Jina la kitambulisho. Sawa basi. Wacha tuseme ni usanii, tubaki hapo. Haya, wewe nawe? Langu jina ama ni yangu majina? Yote. Ni Joel Musyoka. Haya. Yangu majina yangu mimi naitwa tu C4 yani ni majina ya kitambulisho ni majina yangu. Jina la kitambulisho umepewa na wazazi. Hiyo jina ya wazazi. Jina yangu mimi natambulika kama Sifo. Yeye unipea mimi. Ukizaa mtoto umpe jina, muulize ungetaka kuitwa vipi. Akishabale haya, wewe nao uitwaje? Mimi naitwa Ted. Yeah, Wanted. Wanted. Sawa. Sasa tushajitambulisha. Kwa sasa leo tutaanza kujadili mjadala ambao tuko nao, kusemezana, kusikizana, kufunzana na mambo mengine. Haya. Joel, tuambie leo tunazungumza nini? Leo tunaongelelea creativity. Sina jina la Kiswahili creativity. Nilikuwa nakuuliza hiyo. Anayajua jina amekuonea pale. Creativity kwa Kiswahili. Nimeonea kwa 18. Sisi translate 20 Haya, sawa. Haya, kwa hivyo creativity kwa Kiswahili. Kwa wale ambao unajua kuna watu wengi sana. Kama Zubeida, Zuhena anatuonea kutoka Mombasa. Ubunifu. Leo hongera. Ubunifu. Very true. Hapo ndipo. Umelenga shabaha. Ndio, ni ubunifu. Kwa hivyo ndio tunajadili ama tunaongea kuhusu. Sasa ni vizuri umeuliza. Nilikuwa nije hapo. Haya, kubuni. Kubuni ni ku-create. Mungu alibuni dunia. No, believe me, kubuni ni ku-create. Mbuni ni creator. Ubunifu ni creativity. Creation sasa. Tukisema Mungu aliumba dunia. Umba pia unajua kuna maneno mengi ambayo yanaweza onyesha creation. Kuumba hiyo act kuumba. So ina depend na context yako. Lakini create ndio kuumba. Mimi naona ni kama kuumba. I feel like kuumba ni kubuild. Kuumba necessarily ku create, kujenga, build. Ubunifu naweza sema ni ile unaona kwenye akili. Once it starts from a place of intangibility, mahali ambapo huwezi shika ubunifu. Alafu inakuja sasa ni the intangible bit. Alafu sasa unaweza ifanya ile wanaita kwa kizungu una manifest. So before uumbe lazima ubuni. Imagine. Yani anatoka kama kwenye mawazo. Kama tumekosea pia pale nyumbani unaweza tuambia, wale ambao wamshiki Kiswahili.
intangible. But we are going to maneuver. Yeah. So we're talking about creativity. So yeah, guys, what is creativity? Like, what do you think about creativity? Who is creative? According to Wikipedia, creativity is a phenomenon where something new and valuable is formed. The created item may be intangible, such as an idea, a scientific theory, a musical composition, or a joke. Or a physical object, such an invention, a printed literary work, or a painting. Yeah, hiyo ndio definition hapo. I feel interesting sana juu ilikaa nimenotice creativity basi ni kitu wide sana because iko na physical aspect na iko na an intangible aspect. Okay. So creation ni kama more of implementing whatever you had imagined kwa hiyo creativity. Hata kabla huja implement, unaona dhana, wacha nikwambie kama anaandika kitabu. Unakuwa na wale wahusika katika kitabu ama characters. Immediately umeshawafikiria already, they are your creation hata kama hawajatoka. Unajua niko na so and so, unaona? For example niko na Lupita, ataenda ashinde Oscar. Kwa vile Mungu labda alikuwa anafikiria, unaona? Niko na Dedan Kimathi, ataenda kupigania watu. Before hajaumbwa, already hiyo ni creation. Unaona? Na ina differ kiasi. I feel like ni true, ni part of creation, but sioni kama hiyo ni, I think creation na feel ni kitu kubwa sana na iko na stages. Na kuileta hapa kuleta na so that see I feel like ndio ni kitu creation ishapita imagination ika happen ukaifanya into the physical kama so that now like when sasa ulikuwa unasema story ya sisi ni creation ya Mungu tulianza from his head but that was the thing in his head. Basi mimi ningeiweka hivi wewe ulikuwa umesema creation iko na stages. Yeah. Hakuna mtu atasema hauja create kio kwa kichwa chako, ume create. But sasa pia kuna stage nyingine, maybe kuna ile kwa kumaanisha ama ku realize ndio hivyo. Okay, sawa. So that is according to Wikipedia. Yeah. Creativity ni hiyo. Kuna mwingine kuna dhana nyingine na creativity inaweza kuwa ni I feel like you capture everything. Kuna mtu mwingine because I think everything tunaweza sema ni part of hiyo ya intangibility or because I feel like you do everything. Sasa nilikuwa niulize aje but this is digging deeper into creativity. Yes, now from human aspects. See being human beings and everything. Is everybody is everybody what? A creator? So like what is every human being naturally born with the ability? I'd say yes. Swali ngumu. Sababu if creativity ni imagining new ideas or concepts of doing things, kila binadamu ana hiyo ability. So ile kitu watu wanaita gift ndio tunasema ni the gift ni the spiritual gift ni tuseme ni God's manifestation of creativity. Hata hiyo ni kama gift ni the most dominant idea inside you. Lakini ukiangalia hata in everyday living kila mtu kuwa creative in a certain way. Unaweza sema nitafanya hii hii inafaa kufanya a certain way, then we imagine kuifanya in a different way. Hiyo already ni creativity. Swali. Unasema mtu ni mbunifu kama anafanya kitu ambacho kimefanywa na watu wengine kama in a certain way, unaona? Kama anafanya differently. Kwa hivyo kama mtu hafanyi kitu tofauti na vile ambavyo imefanywa pale awali, basi sio mbunifu. Basi kuna watu wengi sana ambao I feel like hata from here to in general amesema if unafanya kitu hata kama ni ishaifanywa, for example gari na unajua gari yangu utanihitaji, mimi si creator. Wewe ni creator sababu uja copy exactly venye nyingine iko. Nimecopy exactly venye nyingine iko because nitaweka vitu nne. Sasa hapa ndio naona kuna difference ya invention na innovation. Hapa kuna vitu mbili. Because innovation I feel ni the ability to innovate. Basically iko but you're just getting creative with it, you improve.
But invention ni sasa kuja na gari iko na mguu mbili somehow, na ni gari si ndio si now au ama what Elon Musk did. I feel let me pose it as a question. Is it an innovation or an invention, Elon Musk, considering this is a new thing that has never been seen? Kama invention, mtu anatumia based on existing things. Ni kama amecombine existing technologies. But I feel invention tayari for there to be an invention lazima kuwe na existing. Sio nasema ni zote innovation na invention na ziko under creativity bali. Sababu you tuna agree na maana nasema to dig deeper to get into innovation. Nini specifically ya difference ya Elon Musk, the car, the what? Yeah. As nini specifically ya Elon Musk ndio unanifaa? Kama ni Tesla car ama I'm saying the person Elon Musk. Tutamuita nini? Mimi siwezi muita inventor. Kwa nini? Sababu ana work na existing technologies to create something. Sababu tuseme for example the Tesla car. A car exists tayari. Electric batteries exist already. Kama ni GPS already na exist. So ame combine 3 existing technologies to create something. Hata umejaribu kitu create. Wacha niulize swali. Nasema lakini sidhani siwezi mrefer to as an inventor. Mimi sasa mimi ningemuita inventor. As much as still is an innovator, still that's a short guess. I feel better an inventor because truth is before Elon Musk there was no public means of transport that is electric. So ini kitu mpya yenye imechange and historically ni pointing ile kitu tunaweza sema kulikuwa na gari but hakukuwa na gari electric kama hiyo so in technically ni inventor but sasa ndio I feel and one sasa ina come back to us when you're creative. Nilikuwa nauliza is every human a creator because ukiangalia there's because that invention I feel lazima kuwe na kitu. Angalia anyone who invented whatever there has to be something that pre-existed. Ili kind of pair msee idea. Ilikuwa ni jambo. Acha niulize swali. Inventors, umetaja inventors na innovators. Wote ni wabunifu? Ama ni wabuni? Sawa. Haya, kwa hivyo hili swali la kama mtu ametengeneza kitu ambayo haijatengenezwa hapo awali ama ameboresha kitu ambacho kilikuwa pale mbeleni. Wacha rudi kwa Biblia kidogo. Is God an inventor or an innovator? I say an inventor. An inventor, yeah. Kwa sababu ametengeneza kitu haikuwa. As far as we know, God has never been an innovator. His creation is the innovators. Haya. Kama kuinvent, kama kuinvent ni kutengeneza kitu ambacho hakijakuwa, hakijaisikika, sawa? Na kuinnovate ni kubeta kitu ambayo ilikuwa, sawa? For example, it is like creating something from nothing. You can say that one is an inventor probably. Yeah. He is not from nothing. from what is available. From Sasa based on that, from what is available. Can we consider parents as inventors of children? Sajali alianzia na kitu ilikuwa. That was where I was coming from, because even God, unless I'm wrong, sijui maji alitengenezwa na nani. Sijasikia kwa Biblia, because in the beginning, the land was bare nini, and God, the Spirit of God hovered over the waters. So imagine what happened. He separated the upper and the lower firmament. So nana alianza ku create. Sasa yeye using existing iko. So you can't create out of nothing. And the only person who came out of nothing apparently ni Mungu, ambaye kwa CRE tunasema ni ex nihilo, that is from nothing, like from nowhere. From nowhere. So with that argument inamaanisha hakuna mtu ambaye, hata wale tunasema Isaac Newton ama nini, ni lazima kulikuwa na what is matter, anything that has mass and occupies space. Lazima kulikuwa na kitu ambacho wewe ulikitizama hivi, mimi nikakitizama hivi. Kama Mungu alichukua matope ambayo watu wanatumia for farming leo, akaona hii matope naweza imold na niputize hewa na watu watokee. Sasa yeye alitengeneza kivyake. Ule ambaye atachukua hiyo matope aende alime na afanye huyo amefanya kivyake. But at the end of the day ama atengeneza vikombe na nyungu. Unaona Jeremiah. So at the end of the day ni lazima kuwe na substance ambayo
the base. But how you use that ndio tutasema creative. That's what I'm saying. Haya. Sasa mtu ndio nilikuwa nauliza, is it really creativity? Kama mimi nimeona ukitutumia matope uende utengeneze nyungu, alafu mimi pia nitumie matope nitengeneze, because Mungu ametumia matope ametengeneza mtu. Sawa? I think so. Swali la okay, wacha niweke kama Kenya. Is it creativity ukiona mwenzako afungua M-Pesa? Wewe unafungua M-Pesa, mwingine afungua M-Pesa. Ule afungua M-Pesa ya 80 kule. Creativity yake na huyu wa pili hapa. Hiyo huwezi consider kama creativity. Sababu ni kama ni kama unless anaifanya slightly different, it's just copycat of that idea. Ni kama kucopy duplicate hiyo. Exactly, that's the one, duplication of an idea. But I feel like we on that too. Duplication and copying ni a type of creativity. Because look at it this way. The purpose of creation ni ikuwe na result fulani, right? So huyo mwenye ameweka huko apati custom anapata. So isn't his or her creation working? So tutasema ni by the time zinafika hiyo chain huko, wapili watatu, base of course itakuwa ni 4 5. So haya basi, okay, wacha ni sawa. Kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Mimi naweza argue maybe wako creative kwa sababu mwe amefungwa pale, maybe wameconsider hapo ni karibu for wasemigo wanaishi hiyo place. Okay. Needs on stage. Okay. iko na angle. Then creative. Creative because I think the only problem is if whatever you're doing haina result, like haina tangible results, then I feel like you tunaweza so as long as you're targeting someone or any tangible result. No, I feel like a result. Kama iko na result, I feel ni creative. If whatever you made can tunaweza confirm ni successful. So yeah, so difference to me how creative you are. Hata mwenye utakuja hapo na imagine akiwa na pesa bado atakuwa creative hata kama atakuwa na nini. But akishai manifest ndio atakuwa na creation. Swali lingine. Kama basi zote ni creativity, kuna kipimo cha ubunifu? Kwa sababu kama mtu ameanzisha, I understand venye umesema, labda kuna mtu ambaye ameona kuna wateja fulani hawafikiwi na bidhaa fulani, kwa hivyo niitoe hapa nipeleke pale. Sawa? Nitoe hapo nipeleke pale. But sasa hii ni kama venye umesema ni kuduplicate. Na unajua hata ukienda pale kwa photocopy ukitoa chapa ya 5 ama ya 6 itakuwa tofauti than the master. Unaona? But ndio zinaserve watu wengine. Ni kama vitu tu, ni kama hizi vitu unasikianga watu wanauziwa fake. Sawa? Itatoka ya kwanza nini but inaserve watu bado. So kuna kipimo, are there levels? Is there a measuring near this one is more creative than this one or nini? Because at the end of the day ndio wanafanya kile inafikia watu. But I feel so. There is. Sababu the one who people are copying from, that's, you can say that's the most creative one. Exactly. If in our majority. Sababu effort mingi yeye ndiye ameweka kwa whatever it is, whatever the creation is. Ni kama leo I'd say Henry Ford, mwenye invent the first Ford T model, I consider that guy more creative than someone creating a different car today. Inventing a different car today. Sababu huyo ilikuwa from scratch, ile hakuna kitu kama hiyo iko. Maybe aliangalia farasi akaona hii kitu iko na miguu 4 naweza leta tires 4. Hii kitu inapoweriwa na nyasi naweza leta yenye inapoweriwa na petrol ama diesel. I'd consider that person more creative. So based on results, if we had to look at creativity based on results, he's still the most creative. This is the reason of Sumaibu. You can tell me Ford, for example, to using that example, na model say MD or Ford say, who is just being innovative na inventions za Will Ford, right? Yeah. But during time ya Ford units are sell na your creation. Na huyo MD wa sai na units are sell na innovation. Based on results. Whose creation will we say? Ina depend kama hizo results ni financial ama the units ni shida. Hiyo ni shida. Sababu maybe yule wa kwanza alipatent some technologies. Meaning every model. Sijui kuna get nasema.
every model inajenga familia yake, right? Yeah. Tunaongea about sasa Henry Ford. Yeah. Your patent and everything. It benefit. Ina benefit to every side. So if there's anyone in this creation witness, I say your patent in fact ina benefit. Hata si Ford, because Ford in his lifetime. Or your time before akufe. I'm looking at him as a creator. Him as a creator. Okay. Now who you are say as a creator. Two individuals create, because I'm guessing from definition yetu ni individual. I'm feeling creativity is individual, right? Yeah, it's a personal. It's a personal thing. Na ndio maana yangu ni unique to you, ya hivyo hivyo. So tukiangalia Ford, Henry Ford, tukiangalia Ford the company, angalia Henry Ford as a creator. Yeah. Now, tuseme hata Elon Musk. Hata in terms of financial units and everything, because especially it was new. Watu wangapi walikuwa na ndai? Not as many as today. You see, sijui kama make sense na point yangu, but Yeah, because makes sense in terms of the result. if we were to say the most creative person iko based on results, Then walewa they are more creative. But Exactly. if we were to attribute the most, if we were to, hiyo ni tukiangalia na results, but tukiangalia na originality, in as much as pia walewa they have their original ideas. Ndio maana unauliza kama kuna levels. In my own opinion, as I consider the first one to be more. Ni kama ile tuseme, let's say God kucreate mtu na mtu kuclone mtu. In as much as the clone sahi anaweza produce in mass, who is really more creative than the other? now that is subjective, because maybe Yeah. I would have a very different argument. Yeah. And the matter me say don't play God, because it's a very big fight. As in kwa hiyo conversation kusema kama human na human including. Because whatever you have built, if it can build again to some extent, You are the most creative. when you create it, you create it yo. The most creative. But then again, if chenye kitu umecreate kitu better kuliko chenye wewe ulicreate. You understand my point? Okay, this is subjective. It's very subjective. It depends on your perspective. No matter, it's very hatuwezi angalia na wana wangu. Every argument itakam. Sema tu nini yako. Kuna kitu ulikuwa unasema? Ndio nilikuwa nauliza. Sasa Vika alikuwa anauliza kama hiyo story ya levels of creation. Does that mean kama atungeza fika ile level ya Henry Ford kufikiria for wheels and all that, huyu innovator angekuwa anafanya nini? But you see, Hata mimi naelekea huko Basi, kwa sababu eti innovator angekuwa anafanya nini? Kama hii gari, Kama hii gari mtu unafanya angeconceive hii idea ku come up na hizi vitu. Huyo innovator sasa angekuwa anafanya nini? Kwa sahi. Hiyo ni kama ile problem. Hii inaitwaje? Hii whatever is happening today is a ripple effect of what happened in 1920s. kuna hii swali anauliza, Sasa if Henry Ford hangeunda the original car, Yeah. huyu msee wa Ford sasa mwenye ana innovate from hizo nini za Ford angeunda nini? But I have an answer to that. Okay. I feel ukiangalia tayari hiyo era una notice, if Henry Ford angeifanya, probably Teddy Kariuki wa hiyo era angeifanya. Because kulikuwa na tayari hata Henry Ford akiifanya, kulikuwa na mwingine anafanya the same thing hiyo time. So I feel like first of all creativity nikigo back yes, ina drive na level of need ya the society, because tukikamba kwa ile point ya horses, ni people who are looking around, very different people all over the world. See Henry Ford peke, all over the world looking at this thing. I'm looking at the horse carriage. Nataka kuifanya better, nataka kuifanya faster. Horses ina die, how can I tow a horse from the mouth? Ukiangalia swali zenye walikuwa wanajiuliza ndio waonge engine, una notice ilikuwa na direction ni demands. Si ni za society, needs za society. So in society ina feel tunakaanga kwa jani manzi 3 months ndio nifike 50 kilometers. How can I reach there quick? Nini so that sahi swali zetu tunajiuliza ni tuko na jam, tunaweza solve aje, ndio wanaanza kufikiria flying cars. So to go back to ile point here, something that was already there. Ni ile watu wataangalia tu hiyo gari. Now that tuzikisonga kwa gari zina jam, kwa road on a surface zina jam, then can we solve it by flying there? Okay. So ni kama kusema creativity gives birth to more creativity. As long as kuna a society, I feel people will be creative because tutakuwa na social needs. Imeanza kukaa ni kama pia that original creativity ina cause mental block in this way. Huyo mwenye invent the first car, tumekuwa tukifikiria about gari nothing of Gari yake. yani tu imekuwa ikimodify Hadi model yeah, but
let's assume ange invent car, what else would have been invented yenye sio car? Ni kama the more creativity yako ikiwa successful ina create a mental block in that people just start I see your point. Yeah. I see your point. Ni easy kufanya kitu msha create than create kitu. Yeah. So what if there was something different than a car? What would it be? Yenye sasa sio engine, hata ukiangalia plane ni tu engine na the ability to fly. Yeah. So what other thing would have been there? Yenye let's tutoe fuel kwa hiyo hesabu na tutoe tires. That's a very good question. Sasa inakaa kama hiyo invention tu peke yake mimi naweza iangalia, sorry ni sawa. I think tunapaswa creativity na hata hiyo story create in the present moment. Hiyo moment sahihi the minds that zina compete kwa hiyo realm sahihi ya creativity. Ukiangalia vile tunasema vile Teddy alikuwa anasema there were other minds who are thinking of the same idea. So most probably something else would have come up, but after we were hack everyone don't sasa ndio huyu umewaka tufuate innovator sasa ndio hao when you by the way how it get hata ukiangalia why Einstein na Newton. Einstein alikuwa na ado Newton, but after aliangalia physics hivi from another perspective alibeta hiyo math yake from another angle, na ilikuwa moment 200, ilikuwa about 200 years after, si ndio? Ni ya Newton. It took your time, but time ya era ya Newton ndio godfather of physics. Alikuwa amefigure out kama kusema ndio hiyo tu, bado acha ni restructure my phrase. So ni kama kusema when innovation becomes successful it kills more more need for invention, yeah. Cause okay Jora tukiangalia tuseme music, whatever you can trace back to days, tuseme sai currently kuna trap music, si ndio? Rap singing, you can trace it back to blues na yani ni kama watu wana innovate hivyo. So is innovation kuangalia no, is it wise kuangalia creativity kama tuna happen at the moment ni kitu ya moment, whatever need is there in the moment. Hiyo ndio society, kama tuna need kitu saizi mtu a create your solution yake ikiwork hiyo ndio anza kuinnovate. Yeah, that one might be right. Actually, there's a proverb saying necessity is the mother of invention. So all inventions are from the necessity of like we need this thing now. And like I think nimeagree na kenye umesema, if someone does not do something, because someone was also telling me that although I will ask you this, is creativity, is there a monopoly of creativity? Basically someone was telling me that creativity ni kama iko na expiry date. If you think about it and you do not do it in good time, someone else is thinking about it just like you get so kuna needs ni very important, ndio ina drive creativity. Kama unafikiria about it be sure someone else hiyo need umeona someone else hiyo need pia imempea idea. So if you find a solution and you don't do it, na ukiangalia by that time in history, hata hiyo time ya kazi people, kuna watu wengine walikuwa nafikiria different from 4 weeks, hata true tofauti kabisa. Kama kusahau zingewaka sasa ndio tungekuwa tunatembea hivi na gari maybe jitinda uwezi jua. But then sasa that's where I feel like ndio wangu naambia ndio tuite mtu a successful creator. I feel like the result is very important. Result ndio because in success yako. Without you to example ndio venye tu amesema kulikuwa na wase wengi sana. Hiyo ni true, unaonanga ukiangalia ma documentaries unaonanga some people design some weird cars na by the way walienda kuzitest. But then sa haikuwa successful. Na ukiangalia kitu uko like the true, I clap A for the effort that you put something like a move. But the fact that hukutuweza convince the human beings around you that this thing can fulfill, tunaweza innovate around wewe, then it means actually not successful. Hiyo haiko na fulfill need yangu.
kama huyo competition wako. Yeah. So based on tumesema, tunaweza sema among our ma inventors ama ma creative mwenye amemeet your need where any kwa accepted na everyone. So huyo ndo unaweza consider to be the most creative. Na based on hiyo tu. Because hivyo tu hata mimi signed him in heat, then in the era we live, because hiyo venye tu explain iko managed na do. Whoever's creation will create the most money is the most creative. Ama whoever's creation has a financial backing sana ya push to the masses. Wacha backing. Si hata it's not about kupush, because unaweza kuwa na marketing fit sana na angalia vitu sometimes hiyo market na you don't buy. But hebu angalia gari for example. It doesn't need to be marketed to you. But whoever built it anajua inauza units daily. So I feel like na ndio maana creativity yetu iko based on designs zenye zilikuwa successful in terms of kuuza units. Elon Musk is the shit because hiyo innovation yake aliitoa iliuza a lot, iliuza to a lot of people instantly. So akakuwa the shit, and because pia network yake ina reflect hiyo kitu tunasema because angalia hata era yake before the billionaires before then akina huyu mzee wa comp na akina huyu Bill Gates na mwingine kwa hiyo Apple the late Steve Jobs. Ukiangalia they were the billionaires because your time out was invent the one thing that was needed by people. You have to let information. And right now ni more about sasa ku enhance information. So I feel like in the era we live, at a music, the person whose creation can sell the most units in terms of money. Ndio tutasema ni angalia musicians wote, sometimes unasikia a musician who is not even good vocally. Number one. Na it's not based on talent, it's not based on it, based on umetumia nini hiyo talent yako create sales. Would you say tukiongea hivi na figure unaona kama kimuziki kuna mtu ambaye labda amekupeleka sana na jamii na ukimwona shindo utafahamu nini anafanya au unaita ati yo creative unaangalia like hii matope so would you say that creativity kuna vile vitu ambavyo labda kwa mtu mmoja ama kwa a certain group of people inakaa creative lakini because they are a certain group na tumesema kuwa necessity being the mother of invention or probably necessity being the mother of creativity kwa sababu acha niiweke tu hivyo for now there is a need hata kama sio need ya society hata maybe yako unajua kama wabunifu saa zingine unakaa chini una feel I need to address something in a certain way mtu anachora I need to wewe ndio kuna ile need na mimi actually hao ndio na feel ni kama ni those to me are the true creators need ya because at the end of the day needs za watu it is very hard for you to meet needs za watu wholly kabisa like hawezi ati watu wakwambia wako na shida na utatu hiyo shida 100% hadi waridhike na hawataikuwa it is very hard but wewe ukiwa na need ya unisikia mtu anasema at least I am doing something kuna shida umeona na hata ukilala hata kama hujamaliza vitu unajua mimi kwa uwezo wangu because nimejichukulia mimi mwenyewe as a creator kwa uwezo wangu I have done or like but ukifanyia watu hawajui unaweza fanyia mtu kitu alafu feel I would have done better na probably hapo ndio innovators wanakuja unaona mtu anafanya kitu kwa like I think I can do better then unafanya kitu better unaona but sasa ni juu unafanyia watu sio yako that is why artists na ndio nasema kama for example kwa muziki unaweza ona watu wanafanya certain kind of music ukwe mimi si feel hiyo because again hao wako kwa group fulani na needs za hiyo group probably ni tunataka kufanya hivi kichwa kwa hivyo fanye nini weke beats zinafanya hivi kichwa wewe from place yenye huko maybe unataka kusikia hii harmony unataka kusikia instruments nini so hawa ni ndio wamemitiwa na huyu wamemchampion kama huyu ni creative kwa sababu ametufanya tufanye nini individual huko wengine nyinyi mna consider huyu kama creative because amemeet need yenu ya probably tunapenda kusikia choir so there are different people sasa kuna wenye watakwambia Kayamba Africa they are very creative kuna mwingine atakwambia Beyonce ni creative ili ukiweka hivyo like sasa huyu mwanamke anaimba hapo bila nguo
hawa wanaume wana, you get. So venye creativity inaangaliwa na different people ni different. So what was my question? Swali yangu ilikuwa, so can a person be creative to someone, or is creativity absolute? Like kuna kitu ambayo tunaweza ona sisi wote kama binadamu tuseme this is creative, because creativity ina come na taste, and then again kama ni hivyo, does it mean that hata wenye wanadhani ni creatives probably sio creatives in the eyes of others? Like ni kitu walikuwa wamesema it's subjective. So mimi naona still hakuna that absolute ya kusema kila mtu ataagree na kitu fulani. So ni kama kusema inaanza kukaa, it's true that it's dependent on someone's taste. You get whoever is consuming whatever creation. okay, ulikuwa unasema kitu? Mimi hata nilikuwa actually na yeye mlikuwa mnaongea about mtu kuuza more units. Kwa units ndo anarigadiwa most creative, a successful creative, tuseme a successful creative mwenye anauza units. Hiyo hatuwezi sema ni pia society iko inaweza kuwa bit corrupted. Kuna hii ndio kitu iko hivyo kwa sababu ya other hidden agendas. Yes. Na hapo ndio nilikuwa but before ni sawa. Can we say Tesla mwenyewe in history, Tesla mwenye aliunda a way of mankind to access demand bila hata mwenye alisolve hiyo shida without you anybody else could struggle. Where nataka stima sawa, this tower we just got naona Tesla. Na ukiona haikuwa na monetary value for the society, so that's why whatever happened that way. True. Na watu wenye walikuwa wanarigadiwa in the same field, tunaona pia creativity iko na fields. Kama sisi tuko kwa field ya music, kuna watu wako kwa field ya so kuna creators already on certain fields, field wenye wana dictate whatever is being. Sisi sana ndio tunasema kama ilikuwa successful, unaona. So inaweza kuwa successful, but kama benefit maybe watu wenye ni drivers of the society, tunaweza pass you the wrong information. You're the most creative, you sell a lot, but in real sense maybe kuna mtu aliunda a better. Sasa I totally agree, but I feel like sasa hapa ndio sasa the creator sasa nikimwangalia ako na responsibility ya nasema anything against Tesla, but I feel like kuna lessons tunaweza learn from the kind of creators they were, because naona it's now up to you as a creator sasa kufind nile all means necessary kama you feel your creation can actually Elon Musk, kama you actually feel, because Elon Musk pia was fought, kama unakumbuka hiyo time hadi akaenda bankrupt, alikuwa na face a lot of challenges, but the nigga was relentless. So I feel like mimi nikisoma story ya Tesla kuna moments the original I feel kuna weaknesses alikuwa nazo, na ndio mtu kama huyo wa DC character itakoje Thomas Edison alitake advantage of the rest, because ilikuwa imefika point yenye haoni what impact hiyo kitu ingefanya on the world. I feel like hata tukiingia kwa story kama ya wasi wawili, I try to show you why I feel ni up to the creative to find the best way possible kufanya the most people will believe bila with the least interaction of society, because ukiona a massive interaction kwa society uta cause ile elastic limit it happen. So imagine right now society kaya sahi msee alete stima free. Do you know anarchy can happen by 1 week? Yeah. Hiyo ni kitu moja Tesla aliambiwa na hao boys. Hakutaka kusikia. Because in his head he saw the future of people having free electricity. But point yao sasa ilikuwa ni true. Watu wanaweza pata eventually the more that information ikienda wata realize sasa kwani wacha jina. But it needs to be ile stuff hadi ya vitu kama aliens and it is fed gradually, because una realize hii kitu hivi mta drown ni too much information for people that wako so far in terms of and pia na agree ile side ya it's not up to you to choose information ya kupewa. So I agree. But for that I feel information ikuwe available but not fed.
so that for such things, for such an example. But point yangu ilikuwa, I feel ni up to you as a creative to realize kuna systems, number one. Kuna system, see. Your system uki-interrupt, figure out the least interruptive way to the society. Ya bring in your creation. Because haitakuwa successful. Instantly. Hata instantly. I don't think it will be successful if you gonna such a big disruptive effect. Because ukiangalia what Tesla was saying, in 50 years your reality can happen. He was not wrong. He was actually very right. It will come, a day will come, your creativity will it happen. But now he wouldn't hata haezi experience here or hata haezi benefit as an inventor of this thing that will run the world in a few years, because haku take time kuangalia hii side ya ingi. I feel like for the point yangu ni, I feel as a creative na I don't think it's hata about creation, ni way creative. Uko na creation, unajua hii creation inaweza solve. Hiyo kitu ina solve ni nini? Is it a massive disruption, or kama ni a massive disruption, si ati uache, figure out how can I feed it pole so that end goal yako bado it happen. See, you won't lose the nini, but haitakuwa ati, so that way eventually tutasema Tesla was actually an inventor because ali break down his shit for us. But I'm saying Einstein, ukiangalia Einstein literally alifanya, that guy I feel personally alikuwa na too much information than what alipeana public. Na that is true. Death yake venye alidai, documents zenye walipata hapo alikuwa anashindwa what the was on some other level. Alikuwa anatuambia kako level 1 yako chapter 10. Sasa hiyo but anawasomea chapter 1. Not because ati chapter 10 si important zi. Sasa hizi kwa libraries studied all over the world solving the biggest problems of physics and shit. Notes zake. Yeah, actually after he died. Because later on ile kale ka chapter 1 uta realize ndio chapter 2, chapter 3. By the time nafika chapter 10 mta solve ile kitu alikuwa amesolve akidai. So his dream works. So every time something happens, people will call back to Einstein because actually ni zile tu kitabu zake tunasoma. Point yangu ndio nimalize hiyo point ilikuwa sema, I feel as a creative is also your responsibility kuwa informed enough kuelewa what the systems governing whatever you are trying to change is, na hiyo ita govern sana what tutarate kama success hiyo creation yako. So ni kama you should know when to hold back ama how to dish out your mimi hata siwezi sema hold back. I don't agree with holding back. Hakuna isiwaifika point umesimamisha your creation. But ni how to bring it in. Hizo 1x3 ile daktari nitaka prescription. Figure out when unaweza prescribe your creativity to people, because wewe unaiona the whole thing, unaweza iona break it down, then ona when unaweza feed, but put in the systems kama hiyo kuwa na patent so that forever your legacy is safe with whatever your creation is. But unaona huwezi fanya kitu kama hiyo kama uko informed. So I feel as much as creativity ni hiyo process ya ku-create, the man kwa sema I feel creativity kuna so many stages. By the time tunakuita a successful creator. Kuna maswali. Katikati ya mbuni na ubunifu wake, creator and the creation, which one is more dominant? Creator. My theory. The theory. Dominant in terms of what? Who controls who? Yeah. The creator controls the creation. Ni kama puppet na puppeteer. The puppet can never understand what the puppet master is doing. Lakini ukiangalia in another way, creation inaweza kufanya creator afanye kitu. Kwa hivyo mcontrol afanye kitu kama hata mimi acha maybe siko nimeuliza vizuri. Acha niulize. Okay, creators ama creatives wanakuanga na hiji na wanatumianga inspiration. Mtu anasema probably you're sitting down unataka kuchora kitu, si ndio? You have intended to draw a tree. Na umeanza na mchanga. Kichora hiyo hapana, inaweza enda kwa kitu kingine. Inaenda kwa kitu kingine. By the time unamaliza hata wewe mwenyewe hujui ni nini, but sasa ndio unaonanga hadi picha zimeandikwa mahali. Alafu unasikia watu nao wanakuja wanapeana different things. Hapa naona mlima. Wewe ulikuwa unachora mti. Hapa naona sijui nini. Inakuwa something else you had not known. Hata wenye wanaandikanga vitabu, nilikuwa naambiwa na mtu, writers wakiandika
you don't direct the story hata series. Mna shoot series inakuwa fiti and then inafika place idea zenyu zimeisha. But sasa from mafans wenye wanaona huyu character waanza kuonyesha hata mimi sikuwa nimeona hivyo. Not like inene inakuwa something else. That's why I was asking, creative, who is bigger? Is it whatever is in your head or you with the head? I feel acha explain kwa nilikuwa nasema nikisema ni creative. I feel by the time una release your creation, you have anticipated everything as a creator. Nikayo stuff ulikuwa unasema ya God. For example, Mungu ameunda human beings. Human beings will do some shit that will cause him to react some way. But don't you think at the back of his head, he actually anticipated this might happen? Basi. Okay. So, if na anticipate, I have measures za kufanya hiyo kitu, za control, right? So I feel like if I'm the creator is the responsibility iko on the creator. Okay. But the big thing here, the responsibility of how long and how successful the creation is iko on the creator. So that I feel the most important thing eventually will be the creation because it will outlast. That is the goal. But without you, it will not last. Haya, basi wacha niweke hivi. But this is me. You can agree or disagree. I think the creation, like you say, inaweza outlive even the creator. So, and I think actually the creation, coming from point of inspiration, the creation might be bigger than the creator, but the creator has the biggest role ya kumanage creation venye inaenda. But then comes the quest, I think the problem which nilikuwa naona ukiexplain hivyo ni because creatives watakuwa na inspiration, you feel, and sometimes inspiration ya creative inakuanga insatiable, like it's an itch, you have to do it now because usipofanya saa hii itapotea, ita-evaporate, this is its time, na kesho utakuwa na creativity ingine. So sasa shida ni looking at your creation as something that might actually influence others, because wewe uko na need to, I just need to get it out there. But I think pali creatives wanakuanga na hiyo block ni ikienda hapo nje alafu you get. I think that is why you were saying kuna invention kama hizo zenye ulikuwa na mention zenye they are good but at that specific time, or there is something you want to say, like you have a way yenye you can nab corrupt politicians. Kesho uko na system ni kama zile nini whatever za ku watu wakiingia supermarket uko na hiyo stuff, like tunaweza fanyia hivi msee tujue you corrupt na hiyo kitu usikie yes. Sasa kwa supermarket metal detector, sasa corruption detector uko like politicians wakiingia parliament, nimetoa hii gadget tunafanya hivi ina electricity. It's a very good one. But sasa kesho alafu umefanya hivyo alafu what will happen? So I think pia the problem yenye nilikuwa naona ukisema hivyo ni I think creatives hawajuangi the power of their creation, because you are mentioning like God, okay, wenye msijui nani amekaribia Mungu, and even the people who with the foresight ya kuona hii kitu yangu inaweza enda ifanye hii na affect our ends, they are very few. I think sasa mimi hapo ndo mimi na differ because ni true historically wase wako aware ni very few, but sasa this is the point yenye wewe unasema hiyo na agree nayo, creator hajui power ako nayo. Exactly. So ina come from point here being problem ni kuwa uninformed of how powerful kwenye creation yako iko exactly, because ukikuwa informed utaona hizo systems, and one wasema as long as for example tuangalie music, there are two options, either ufanyiwe ama ujifanyie, but ukifanyiwa kuna consequences, right? Kuna creativity yako will be owned by others for particular reasons because they actually helped you blah blah blah, and that's where labels come in. Unaweza jifanyia ukuwe wewe ndio label, for example what we did. You inamaanisha there is a chunk of job enye your contemporary mwenye ananini hafanyi, you have to do. But that is based on the information you have. Because bado kuna mse ako independent but afanye vitu zenye anafaa kufanya because of level of invention. Na probably akona one of the biggest albums tutawahi sikia ever. Hata akikuplay huko nyeja tujui ngoma. But then you can't say, na ndio maana sometimes ile acha tuningie from to ile conversation ya play Kenya nini Kenya. Niko like
I don't also, as much as I agree, ni important kucheza vitu za Kenya, but it means we need a system ya kusieve, find out the best. Let's not play something because it's Kenyan. Let's play what is good Kenyan, so that to see encourage mediocrity in the name of play Kenya. You understand? So that I feel that creativity, ndio maana nasema creativity iko very much in the hand of the creator, because kama uko na kitu poa, it's now up to you kujiuliza. There's no option. Hii kitu lazima ifikie watu. Nitafanya aje ifikie? Si ati pengine inaweza tayari ukienda na hiyo ushajipewa plan B ya kufail. Na kuna stuff leo nikisema kama uko na plan B endea plan B, because kama plan A was it, you do not have plan B. Yeah. So there's only one plan for life. Mimi venye muangalia vitu. Hiyo plan iko na choices kadhaa. Si ati ni plans kadhaa. I feel ni end goal ni ile. These are my choices. Rather than nataka kukua, niko na plan A, plan B, plan C. Because it means uko na like 4 different places going, 4 different roads going 4 different places. Or you can choose to have 6 different roads going the same place. So you can jump, wewe unajua wapi unaenda. In case of anything you can switch lanes anytime. So I feel ni wewe creative. Creation ni bigger than you. I agree with ulikuwa unasema. But the bigness of creation is very dependent on how well you play your role as a creator. How informed pia utakuwa as a creator. So with that in mind, knowing that creation is bigger than the creator, it might outlive you. It probably will if it is a very good one. True. And even ikiwa mzuri sana, even others can even get more creative with it. So, and knowing that, na kujua that some creations probably are ahead of their time. Yeah. Ama they will need some time for others to catch up with it. Yeah. Then can we conclude that, or is it right to say that kuna vitu ambazo zina hinda ama zina choke creation? Because I'm assuming in a world yenye everyone was at par na nini, wewe umetutengenezea ndege ama umejua njia ya kupanda mti, instead itoke chini iende juu, itoke juu iende chini. Mtu mwingine ako na ingine, and everyone is okay, systems ziko fit na nini, we are all, then wouldn't we be so, if we would be able to implement every creative idea as a creatives without bureaucracy ama without trying to think that hey, inaweza affect how we already have systems, sasa hii tukianza kufanya nini, stima, tukianza maji, pesa, you know, like, so in that sense, then are we really, kuna creativity imenyongwa, like, are we really as human beings discovering our full potential in creativity? Confusion. Tunasema we are suppressing, Or suppressed in a way. Tuna suppress ile rate yenye tuna develop na ama tunakuwa creative. Kwa sababu that's why nilisema hiyo point yao. Kunaweza kuwa na systems in the society there ziko corrupt na zinataka hiyo ni information for them to benefit nyinyi. Hata kama mnasema wao mtenda mtu mujifak, hiyo time mnaenda kujifak, someone might create a solution. So ampati the humanity your chance ya kufuck up or create other solutions that might help them. Okay. Kwa sababu creativity ni kusolve the need. Kama alisolve your need ya stima, wacha ikue tujifuck up to solve need ya kufuck up ni after stima. Kwa sababu isipo hiyo ni okay, you're holding ni hold back the inevitable you at the end of the day, bado ita happen. Hata ukipatia process na nini, you still. Sasa mimi naona hiyo angle unaona, but mimi naelewa, hata tuko the devil's advocate, ni kweli economical lawyer hapa. I feel hiyo 2 point venye tu hiyo example umepeana, ukiambia wasee tuseme for example gari, mimi niko na idea yangu na ni poa, better a type of moving machine better than a car, maybe even more whatever, natumia maji. Exactly, vitu natural and everything. Now question is, how ni mimi nimejenga gari, right? Natumia maji. Why would I build it for everyone if I need a benefit? Sijui kuna get point yangu. Okay. Nikishajenga gari, nimejenga gari, right? Nimeweka maji. Solve my problem kama TED ya kutravel. The only reason tatolewa wasi wengine ni kwa sababu mtabai hiyo stuff. Okay. Yeah. Cheni basi niseme hivi, sikuwa nimepeana definition yangu ya creativity.
because I feel creativity is not yours, it comes from inspiration. Then I think, to me, a true creative ni mwenye anatengeneza kitu for others without expecting anything in return. Because kama idea imekuasha, even you describe creative, because we've seen people who are, ni mara ngapi umetembea ukaona mtu ameweka paintings zake ni kali, ama watu wanaimba, nasemanga kama watu wanaimba, they are very good people who can sing, and then mbona uko kwa label, I just do it because I love. I understand kuna hiyo passion na kuna wenye wanataka ku make nini, but I'm of the opinion personally, if you don't know where something came from, you know, it's a problem that you umeona na umekaa chini wewe, akili yako and your experiences and nini zimekulead to something that, and then I don't see the sielewi mimi acha nionyeshe kwenye nini yangu iko. For example kama nini umesema. First of all, mimi I don't my theory though. I don't think ukienda na perspective ya na as a creative na try to solve this for them. Itakuwa successful. Very true, na ndio nilikuwa nimesema pia you can never solve things za watu 100%. Sasa mimi I think for any creation that has been successful, it was solving the problem for the creator. Okay, yes. You understand? For the creator. It was the goal wasn't. It was a means to an end. The goal wasn't for what nataka wewe uwe na stima na wewe. Mimi nataka stima free. So mimi nitajisaidia stima free. Okay, true. So after that, look at every creator after nishaunda. Okay. Why am I giving it to you if you're not doing? Mimi si Yesu. And it's hard work kuweka hiyo kitu, right? So niko na stima free kwangu. Wewe unataka hiyo stima free. I think at that point, at that point, every creator attaches their personal issues to the creation. Sasa ili solve shida yake fulani. Data correct there. When me creator by you solving your own problem. Hata si ati ni sitakuja wa si kuattach ni create ni solving your issue. And in that instance creativity, in that split second when you decide mimi niko nayo, why should others have it for free? In that second I feel for myself to make a tail creativity, because unless creativity inafaa kusaidia someone individually na wewe usaidie na yako, if people cannot afford what your creativity is able to offer, then si wewe ujicreative vitu zako na udevelop kiwewe, huyu atengeneze kitu kingine develop kiwewe. That's why nilikuwa nasema tunaweza angalia hiyo ni kama most probably hiyo angefanya na ikuwe successful na ikuwe ni yake ni iko kwa trust, kama kungekuwa na other people wanataka hiyo idea angepata a way of sasa me getting back. There's a point nataka kuambia na naona muioni. People will never be creative kama hakuna incentive. Creativity won't be. Why would hakuna? The only reason you create a better thing ni kwa sababu kuna incentive at the end. Kuna reward. That's the only reason you are creative every day. Unaingia pale bro, unaweza kujanga hapa kuimba nataka wa Kenya mpende na yoimbia tu mfeel vizuri. Be honest with yourself as a creator now. Would you do this because I want people to do this? Ama the end goal is I'm packaging it na hivi vitu zote. I want you to see the world as I see it. See it nataka I'm not doing this for you. I'm showing you my way of thought. Me I think tunaweza solve kitu hivi na hivi na hivi na hivi. If you're with me, come. If you're not, fuck off, right? I think maybe where creation it solve whichever way it comes, either ni monetary ama ni solve whatever the current problem is, bado benefit it have kupatiana back to the society, hata kama ni go individual and to the other people. So creativity is hinged on the incentive at the end. Exactly. Yeah, sababu there's no need to create. Ama hata God akicreate humans, what was the purpose? I want people to praise me, true or false? Yeah, every creation has a purpose. It has an end goal. Kuna incentive. There has to be. Otherwise, you will not get creative. And that's why you can move some era into a dark age. What was the reason for the dark age? People were hakukuwa na any form of information, hakukuwa na nini. So why would I want to be better? Why would I build a factory ya kuwatolea machuma za kutengeneza buildings za kuenda mtao so that to say Nairobi? There has to be an end goal. Otherwise, creativity yako
iliinitiatiwa na shida. Exactly. Hata si yenye unajaribu kusolve kama pia ama which comes before which. Let's say like today if I invent something which can cook food in 30 minutes. Shida yangu ilikuwa nataka pesa ama ninja. Yeah. Exactly. Then I realize a way to make it work for the rest. I think hapa ndio hata nilikuwa na suggest hiyo kuna different types of creators. Many different fields and fields, sorry. Kuna different fields of creation. Zenye mimi nikidwell kama vile tunagonga tu. That's why kila time tunasikia sijui artists wanafakiwa hapo. Mimi the only creation I know is to create this music. Kuna mtu anajua how to create money out of this music. Okay, yeah, feel. Okay. Hiyo ni feeling ingine totally see. Sasa mimi acha tu ni kuonyesha where I'm coming na kusema it is on you. And goal yako ukiimba ni nini? Nikupata do. Well, nionyeshe msanii leo hii anaimba for any other reason they do. Which one? Bro, kuna wasanii wako church na wanaendanga huko and they are not. I want to nataka kuagree na wewe kama 30% sababu hata huyo wa church hata twende hata hao wa church niambie sababu look at it niambie wagani wa success promise you do unaongea saa hiyo do but kuna kitu unasema success kuna return cheki kuna ile back yenye there are guys who wanajua probably ati hiyo ni gift yao na calling that wamewekwa hapa kwa dunia, the only thing they are good at ni hiyo, and maybe wanapatanga ile sijui gani satisfaction ama nini akisikia kuna mtu amebarikiwa na kuna hao. So hebu nikuulize huyu msanii anataka practice every day right? Anatoka kwa job anaenda nini wanaenda probably kushoot hiyo vitu zote huko na nini there be a lot of resources needed. Ni nani atafundisha? Ukipata mtu anafuta wewe si uko sawa. Exactly. Not that unalipwa. Kuna wasee by the way huyo sijui kama unajua kuna wasee wanafanyanga fofu. Ndio maana nakwambia hii ndio point yangu. Unaona hata nani akipeana stima, that was the thing. Is me giving it to you at no cost on me. I will do it for people. Unaelewa point yangu? So that hata mtu wa church si yeye anatoka kwa mfuko. Nichukue fair twende tushindane. Bro, ni church na do your shit. Sadaka mnitoa si. So someone has to food. Someone has kama sio the creative. Ndio maana nasema kuna incentive. Kama mimi nasema kama unajua nenda church ni dishi nifanye nini and enjoy what I'm doing. Okay. Umeona? Bro, there always has to be an incentive. Because it will not be successful as a creative joint if hauja commit, right? Uta commit to it aje. How will you sustain your commitment to hiyo kitu unataka kunini? Sasa that's why now tunakuja to the next sustainability. Ukiangalia kunini au una create una solve hii ukijiweka hapo kama creator and you have no time to nini. I bet kama una solve society hata society kuna responsibility to you. Unaona? Exactly. That is what I'm saying. Incentive. Even if it's monetary. Kuna kitu yako. The conditions. Hata ni venye we like to explain a lot. Every resource sai is monetary, bro. Whatever it is, including when feeling satisfied. Break it down. Ni juu kuna 1,000, 2,000 spent somewhere for you to bro. Sai era tunaishi creativity incentive ni monetary. And until to face your shit, especially as Africa, we won't go anywhere because hiyo ndio kitu si ujidanganya nayo. That is we are doing it your mission shit. Bro, hata mission shit is funded by someone and it's not the missionaries. But we are doing it for people. It's always monetary. Na tukiona hivyo bro, mimi naambia tunaweza unda doors as that's our problem, bro. But that's the difference between, in my opinion, creativity iko hii side yetu na creativity in other parts of the world because they're looking at it from a very different perspective. Now, thank you. Okay, sawa, good. Yeah. Okay, ndio at the end of the day probably kuna pesa ni lazima inasongeshwa somewhere even if it is to facilitate your comfort so that you can be in a zone ya create to be the best version of a creator. Hata kama nini. So, again, hata kama ni incentive, hata kama kila kitu imedroiwa na or it derives from incentives mahali ama hizo conditions, then a question would come sana kwa music.
juu kuna wase wanasema, for example, sitataja names but I think kama uko Kenya sahi unajua watu wenye wanafanya for example muziki for pesa. And then inakuwa ni kama kuna mtu anasema creativity imekuwa diluted by what we are terming now as the incentive at the end of you, or the things that are supposed to facilitate you being comfortable enough to create. You get? True. Saa zingine zinakuja na zina dilute. So do you feel like something yenye inafaa kuwa incentive also can also come and curtail or dilute hata maybe the creative ama kill the creative process? Yes, come. That's why nilikuwa nasema mimi naona bado ina depend. Mtu angekuwa kwa society yenye unahitaji do na anajua kuimba, angelikuwa na nini? Angekuwa na different. But kuna venye bado because kungekuwa na, I think ni venye pesa siku hizi ndio reward system. Joro ukiangalia wale nilikuwa nimefikiria wale tuseme traditional African setting, mnaimba mkilima, si ndio? But you expect encourage ili upate food, the end goal. Yeah, it's not in as much as you are. Okay, tuseme okay, maybe it's not to encourage themselves during the act of finding food. Okay, maybe it's not the best example but wacha nikupe hii basi. Hata watu wenye walikuwa wanaenda probably kwa initiation ceremony ama vitu kama hizo, ile group itaimba na nini, hata kama sio do, at least kuna food yao, una get? Kuna nini, like kuna hata kama nika appreciate, like kuna kitu, kuna angalia creative jiangalie tu wewe ni artist, umechora kitu, nini itafanya uchore ingine? Utataka mbona usimwaje tu in your head when itakana, ama unataka create the exceptional, say your art ya kufanya hiyo kitu. Mi hata on hiyo swali umuuliza ya are there things that kill creativity? Ni ukweli there are, but mimi siwezi blame system, I blame the creative. Ndio maana nilikuwa nasema, unaona, look at us right now. The reason we are doing shit different is because tuliona the system for what it is. Why? We got informed. So right now there's no person mwenye anatumia the system kuwa creative, right? Hiyo system iko tayari, system imesetiwa. Kama wanaweza see through it. But only if wewe kama creative take some steps ukastudy shit. You are the one who say I feel it is such an individual task kusema nataka creativity yangu iwe successful. It's all on you. Hakuna sijui nani anafanya, everything iko on you, because usipo learn kitu, hiyo kitu lazima ikuwe for that creative you need to be successful, right? So you need someone kufanya whatever is needed. Tuseme ni finance, tuseme ni nini. Now ndio watu hukama wakikill the creative venture, right? What if you learned all these fields zenye unahitaji watu, hata wakikuja they can't lie to you, because the truth is niko na msewa kunifanyia accounts, but huwezi nifanyisha ujinga because I know accounts, bro. So ni kama unasema creativity ina kama responsibility ya jua whatever you need for your creativity to be successful, kuwa successful. Yeah, ili whoever may come to attack your creativity ama to take advantage of you asikuwe na chance. So the job is juzazi imeanza kukaa, hata kazi sio kuwa creative, kazi ni kuchunga creativity yako. Sasa I feel kazi ni kuwa creative. That is the man who says the creative joint is the main thing in your job, kuwa creative. Okay. But as I'm being creative every single day, every single step ninafanya, kama ni kurecord najua the whole process. Hakuna producer rai nibebe ujinga. Kama ni kumix najua bro hautanibeba ujinga. Kama ni so mimi I'm just being creative. Naenda kuuza ngoma. But nitauza aje? Niko na systems. So tuseme niko na distributor. Huyo distributor isn't beba ujinga. Kwa nini? Ninajua nafaa distribute hii ngoma nimerecord jana. So mimi I'm just being creative every single day. I'll be creative and pushing. Hiyo kazi ndio unatam pia kama being creative. Exactly. Ndio maana nasema for me creativity ni kitu iko na parts. Ni wide. But ndio niseme hii kitu ni creative, lazima hizi parts zote zikuwe accomplished. For me to call it a successful creative venture. Lazima uko umeuza units enough. Truth of the matter is, if someone is selling 1 million units hata kama sipendi hiyo voice yake, it means 1 million motherfuckers
love that shit hata kama iko sold ile point yenye ulikuwa unasema, because kuna point hiyo point yenye na agree nayo sana. Sometimes utapata ni corporate zimeshikana mafia shit, tuna push huyu artist because huyu ndio artist tuna feel tunasikiza hiyo vocal tuko see feel, but then the man goes sasa ina come to you, what makes you think a million people mwenye huyu dem akiitwa show wako willing pesa I've worked hard hata kama ni the wrong person to spend, it means I don't know any better version. So huwezi blame the consumer for consuming the best thing they know. You can only blame you as the competition of whatever they are producing for not kufika level. Yes, ndio imepresentiwa. Huyu mtu mwenye maybe alikuwa na something better hakupata hiyo backing ya them. But so you cannot blame the consumer. Exactly, you can't blame the consumer. Kama ile jana pale tulikuwa na wewe, si ndio? Pale kwa roundabout kulikuwa na people ready to listen to politics. Yeah. But ukasema if only that was an artist, watu wamekuja kuona. Do you think they will not come? Yeah, can you blame those the people are idle? Yeah, you cannot blame them for not going to concerts. Exactly. You can only blame the artist for not. Alafu utasikia artist utasikia artist akisema si nilikuwa na concert jana, ilikuwa na tiko ngapi? Thao. Politician alimpea pale show ilikuwa pesa ngapi? Free. What the hell would you expect from that consumer? Ni maana nasema it's on the creative. Ni wewe uanze kurealize, oh, system yangu inakaa hivi. So unaona sasa vile, so hiyo story incentive kama mimi ni creator naweza peana sare show, nikienda pale nipeane ndio watu wakuje. Ni kipeana sare watakuja, but nikiweka ile yenye incentive mimi nimecreate for ni pesa. Nikiweka mkuje na nidhao na lakini sasa hapo ni watu ni free, si ndio? Now know how to monetize hiyo freeness. Ni kama tuseme tushaiona zile vitu za nitasema nini? Kama lines free za Safaricom. Hao wanataka kuuza line, but they know utalipia hiyo line through your time. No, hizo za vile mnasema levels. Utakuwa create one thing before umalize your process, you only have just one thing. But then again but can you just keep creating for free because you want to? No, you can keep creating kwa sababu kwa hiyo field. That's why tuko na fields zingine, faculties zingine zinakuja zinasaidia. That's why mimi hata nasikia mkisema unakuja kuna mtu anaona yeye ana push huyu. Let me because I think naelewa where they are coming from. Creation kubwa ya Mungu ilikuwa nini? The human being. Before atengeneza human being alitengeneza nini? God created an ecosystem or what can I call it? A system in which his creation would thrive. I think nikiweka hivyo, so inakuonyesha kazi yenye creative ako nayo. You create a path, everything needed. Kama ni highway, kama ni gari, if your car is creativity is your car, you create a highway yenye ikitu itaenda itasonga its potential without. I think that's what I'm getting because kama hiyo Miss J fikiria hivyo, kuna msanii atakuwa na show thao, politicians wakikuja hapa hata kama watapeana 50 bob watapeana, wakisimama ni lazima audience itakuwa, and you might think they are not like wanafanya nini, it does not make sense. Hata mimi it does not make sense, but are they not human like you? Are they not what's so different about you and them? Hata tu hiyo tu vile tu muulize hiyo swali ya ndio upeane show ya free, what is your incentive, right? Wewe politician ameshikana na Safaricom imepea 20 million Kenya shillings, 20 million. So who do we say is brilliant here? The politician. Because I realize when you watu show ya free inahitaji do. Venye tu umesema the incentive has to be there. But itatoka wapi? Itatoka wapi? Because watu hawajazoea kutoa thao. Corporate inataka Safaricom wanataka kuuza t-shirts zao, wanataka kuuza brand pass. Kujeni, mimi ninaenda place nahitaji watu 100k. Si mnataka watu 100k bas. So it is on you the creative kuanza kukaa chini ujiulize product yangu ni hii. Wenye tu umesema nitaifanya aje niunde system. Itaenda uninterrupted to the majority of people. And after that, this majority of people watani compare to any, if my thing is different from all the others and better. Utasikia tu akisema the same when Viri alikama into the scene. Everybody was saying, oh shit. Sasa tunasikia singers, men singers. It was a thing because they had never been exposed to a packaged person mwenye ananifikia
na kuna everything napendanga na how asijua wapi. So you see it come to Inviri aanze kujiuliza mimi I'm guessing sikujui but I'm guessing you ndio kujenga but I'm guessing alikaa chini akajiuliza which is the easiest way for me as an artist kuzaishi to the majority of people, and his choice was Soul Generation. Has it worked? So is he a successful creative right now? Bado mimi naona bado hata tukifikia hiyo story ya mbili tu hata mimi naona mseto alikuwa anaimba having his fun somewhere so hiyo ni I can monetize, I can benefit from this. Sasa I think the only way to know that for him to acha ni ndio design even for huyo mwenye aliona mzee ako na talent, I can get money from this. Huyo mtu angeimba akaenda akachukua akampackage vile umesema akapackagewa akapresentiwa kwetu, bado huyu mtu ndio aweze endelea ku create, ali have ku maintainwa na mtu. Haina shida. Acha nimuulize swali in counter. Umesema alikuwa mahali akaona na mtu, si ndio? Hapo mahali alikuwa anafanya nini? Hata sio hivyo, mahali aliona anaweza kuwa anafanya, mahali aliona ni wapi? Because ungeniuliza ningesema wherever people are going to be seen so that they can be spotted. That is where artists should go. You get? That is where creatives should go. Sijakata, it's true. Yeah. But probably I realize kama watu wanaimbia A na watu wengine wanaonekana Z, like the people who are coming to lift people from chini, the proverbial chini yanasema kuna mahali wanaendanga ku. So instead ya kufanya vitu zako kwa nyumba ama kwa TikTok account ama nini, what can I do? Na gitaa yangu niende niperformie pale. Maybe he was just reja. Maybe the other guys who are better, but umejiweka wapi ndio uonekane na the people who are lifting. Mimi tunajua ni hakuna msanii mwenye, for example, sitataja jina. Mviri uko sawa though. Sio ati. Uko reja, we just say tunasaidia wase. But tunajua ma artist wenye uliona huyu msee akona shit na alichukuliwa na msee hivyo venye unasema. Are they there today? So are they successful creators? Siko na get point yangu. Point yangu ni acha ni simplify. Huyo creator lazima akuwe na effort yake hata kama inaekelewa na msanii. Na ndio walikuwa wasema kama ni finances ninaona siko fiti, nita subsidize hiyo knowledge nipe msee. But huyo msee akinitoka do, siwezi blame because ni mimi to be wise enough to understand the finances of this shit. So, if nataka do, but kama sitaki do, then it's okay. Wacha kuibie because after all, utaki do. Do is not an incentive. Hiyo ndio point ya creatives tumezoea sana ku point fingers. Tukisahau bro, sisi creation ni wewe. Bila wewe, whatever you're telling us is cool as fuck, hatuwezi jua. But until wewe creator take a step, whether at TikTok bro, hiyo ni step. Because utaona mse kuna this guy wanaimba gospel, a son and a father. Kasan kako 3 years. Unajua? Very big. Also ali record TikTok for almost by the time walileta on TV, walikuwa wamerecord almost 40 episodes, 40 to songs. Yeah, IG. Now I usually end up one before your interview yao video tungapi tuko huko. Uko like bro, if ni see these 40 videos where them was UK24 angewaita. They took steps to make sure creativity yangu nimeipackage venye a majority of people can consume it. So ndio hii. So after hapo it's now up to me to figure out nitaleta waseaje. Niende TV interview. Nilipie promotions. Nifanye. It is never on the consumer. You can't blame the consumer for choosing something else as consuming product. It's always on you. Well, create something and sell it as perfect as possible if you think it can solve your shit. And I hope he inasaidia watu because if I had heard this before, and I know creatives wengi wanaanzanga, it is a bitter lesson that creatives wanalaningi. You start something for passion without structure, without anything, and you think there are people who are going to be there who owe you that support and help and nini, and then you realize, oh shit, I'm alone. I actually have to sit back and wasikia mse, msanii kwani siku hizo uimbangi? Sasa ni msanii, siku hizo uchorangi, ni msanii ametake a step back aka realize we. Ndio niko na kitu lakini hawakwendagi hivi. Kuna wase wanaenda na naona wanafanya the same thing, but mimi si hata wanafanyanga, what's the difference? And then nafika hapo unaanza ku realize, okay, hapana, sifai kufanya hivi, nafaa kufanya hivi. Now you start portioning na una get. Hata wewe probably kuna vitu ukianza incentives za society ndio zina drive creativity ile inaenda.
hivyo ndio mnatry kusema. Yani hata si za society ni kama incentive to you. Ni kama Whatever is hiyo kitu wewe una chase. It's not even about society. I But think kuna reward una chase. Na ni kama difference ya kutoelewana hapa ni au naongelea creativity kama hiyo product itself. Wewe uko hiyo point ya the birth of the idea na nini, si ndio? Hiyo point ya the birth of idea ndio ilikuwa naongea about inspiration. Sidhani mimi inspiration inaletwa na ati sasa sijui nitaiputaje. Inspiration, that moment inspiration ni kama haina direction tayari, unaget? Ni kama leo tuseme wewe kama guitarist ukichukua gitaa kitu tune kukujie, at that point haija kukujia juu unataka do, unaget? But sasa the moment kisha kukujia from there why will you continue with the idea? Unaendelea sababu sasa unaanza ku attach value to that tune. Exactly. Unaget? Of which every creativity, That's why you will modify it, you will want to edit it, you will want to ili itokee vizuri to someone because you want a potential, yeah. So hiyo value ndio wanasema it's monetary. Nowadays that value can only be monetary. Exactly. Hii society tunaishi sana. Juu ingekuwa hivyo ungekuwa unachapa whatever tune, you don't edit it, you just release it. Whoever ata consume kama connect na mimi shauri yake. But the fact that utachapa, uiperfect, umaster, ufanye nini, inamaanisha you are attaching value to it. Na ndio wanasema hiyo value what hata tuseme hata vile venye mtu mwenyewe anasema tuseme tulikuwa tunaishi era ya barter trade. Unajua unge trade na voice yako, tumeenda kuperform ndio tukue gunia ya mahindi. Kwa nini? True. Hata there is always a reward. Hakuna day. Si hata niwape example fiti sana ya David na King Soul. David was probably one of the biggest guitarists wenyewe sijui hao wanaitaka cello sijui how. Biblically. Kwa nini alienda kuchezea soul? Soul ndio kuchezea gitaa ilikuwa inampea calmness. But at the same time David the reason alikubali because ilienda ikamfanya akapanda cheo akakuwa nini the kings the kings god ama boy ama nini, because ukumbuke this guy was also a warrior. Umsema kuchezea king ati yeye alikuwa anashindana na king. Sasa you're being told something, this nigga became the bodyguard of the king, the personal ule wa kusimama ilimpandisha cheo. Like that's the only reason hata Waisraeli walianza kumtambua. As in point yangu ni acha tusingie huko kwa Bible. Point yangu ni there is always a reward, whether ni venye era sasa tunaishi nayo. Ukibreak down hiyo reward inakuja to a monetary value. Kuna value yenye wewe ungefoot, but because you foot nimejitolea. Juu hata sasa ukiangalia, to be honest, hata hiyo nilikuwa napeana hapa ya church. Nowadays watu ulipo na kanisa. And the man wako you don't just wake up. That's why not everyone unaweza pata kanisa iko na watu 100 wanajua kupiga drums, but only one person plays. Ngoja tuseme hata kama sio kulipwa, at least hata kama ni kale kachai ama hata hiyo environment ya azina ukuji hapo na azin umepewa environment yenyewe hautaanza kuna hizo hata kwa hiyo 2 point nani si tume experience hii shit. Kwa nini drama gig si tunaenda on a Sunday atatuambia isikuwe morning juu morning niko na you think it's about that ni commitment ya church? Bro, it's not that you kama paycheck. Let's be real, na siwezi blame huyo kijana for hiyo ni creative. Without the paycheck anafaa kulipwa, anaweza exercise his drama skills anyway. Na truth is mtu akianza kulipwa kama instrumentalist tunajua kadhaa do they continue playing because they love the instrument? Ataichezea tu kwake, but is in fact kuna kitu umesema kwake. So without the incentive ni yako utafanya tu peke yako hata kwa bafu. Na sasa hiyo hata hiyo ukifanya kwa bafu ni kwa sababu nikiimba nina feel vizuri. Bro, life ni incentive. Reward system lazima kwa life. Is the only reason you chase something. Coordinator tulivia off sana from No, tuko sawa. Actually unajua hiyo yote ni creativity. Actually I was just thinking in my head, if David was the shit at playing the harp, can we call him Harpic? Anyway, so so wacha niulize swali sasa ya kunini though nimelearn vitu nyingi sana, it's weird, but I think the major thing yenye inanikujia ni from yenye unasema from the inaitwa nini, inspiration. Once the inspiration is there na imenini, you can cause, I think hata Mungu, the very first thing
walifanya the Trinity. Apparently they wanted to create man, so in their own image and likeness. So once wamepata hiyo inspiration, yeah, let's create man, si ndio? They were to create man eventually, but what did they do? Wakatengeneza kwanza ecosystem here. So I believe probably hii ndio itakuwa parting shot yangu, though we are not parting. Kuna swali moja before we do that. My thing is, once you realize uko inspired to create something, uko creative, before or as you are creating it, yes. Before or as you are creating it, yeah. Alongside that unafaa kunafikiria how will it work, because it is not given that your creativity will work. It is not given. Creativity ni kama wenye wanaimbanga ngoma, kuna wasi wanafanyanga vitu weird ama movies ushaiona weird. It is not really that it will work, but it's creative. Unaweza angalia kitu kule, okay, sijaiona hiyo, but sio ati ilikuwa na appeal sana, ni kitu tu umeona interesting, but ikaishia hapo. But kuna msemo mwingine atatake kitu small sana, small sana, and then aenda ifanye like kama unaona Love, Death and Robots movie ya 12 minutes, but nani cartoons, but it is very grand. You get animation here, but it is very grand. So I think before or as you are creating, work on how your creation will support ama ita support. In fact, inawezekana kama those systems are even more important because one may think. Actually pay maybe more more effort. And I think hata hizo systems zina, they are okay, they don't run hand in hand na, because creative wako kwa society, and kwa hiyo society pia kuna systems that govern the society, and probably hizo systems they will need a bit of, okay, they will not change, systems ziko but you will have to find a way to create your systems which have to run within systems zenye ziko, so that ujue venye utapenya, because I don't believe ati kuna creative hawezi penya, you get, but you have to find a way within the systems that are in place to maneuver na ujitengenezeka system kako, so that also wako na systems zao like hii day ni holiday in this country, hii day, so hata uko na systems za I do A plus B inanipea C na nini, like you have your own path kenye umetengeneza, but that one is like inakonga different na the creative and their creation, because venye mse hata maneuver mwenye ametengeneza gari mpya ama nini sio the same way venye uta maneuver mwenye umetoa ngoma na unataka kuhit Asia, ama mse mwingine mwenye ametoa movie na anataka hii movie iende tu maybe Wakamba. To get kila mtu kuna systems already, but wewe venye utajitengenezea zako, how can I reach nini But man kwa sababu ni very important for the creative kujua kila kitu. Not so that nikisema hivyo by the simanishi ati so that ujifanyie. No, so that you are aware. And this is the reason nasema hivyo. Ukiangalia the biggest most successful people, let's say in music, album yake successfully because iko na artists from all over the world. So for something to be really good creative joint, collaboration is very important. Iko venye tumesema hadi ya Mungu na nani Trinity. First thing they said ni let us, meaning they were discussing. They were in a place wakikosoana hivi ile ya I feel like, so eventually the final thing after I may do all their discussions was I think let us make man now. Because I think your ecosystem, eco and everything. So I feel like but anyway, point is as a creator uko na need power, uko na a lot of power over your creation. Na creation yako it will be only successful based on you exercising your power, but pia kwa ile point ya Joel alikuwa sema focus sana on nini. I feel like creation ni kitu hauhitaji all you do is practice, si ati una learn. So as you are creating, the only thing you can be learning is how to sell your creation, because you don't need kujua kuimba. All you do is practice to get better at singing. Si ati unaanza uanze kujua. So as a creator kusema ati all my work I'm spending creating, I'm like that's the easiest thing to you, because that's why you're good at it. Because that's who you are. That's the easiest thing for you to do. So kutumia hiyo kama excuse ya ati sijui hizi vitu because I feel like creator ni fit sana unajua, not enough finance ya business. Sikiza watu wengine, not because ati mimi nitakuwa nafanya accounts of course utakuwa na accountant, but ile siku papers zitakuwa nakuletea hivi in your head nini hiyo reward yako itakuwa equal, venye umeiweka kwa kichwa itakuwa equal on paper, because actually ina make sense economically.
And to be honest, that is the only reason utarudi tena studio to create another album. Because album ya last time ilienda triple platinum. Of course nataka kwenda 5 times platinum sasa. I feel like your creative thing is driven by your gift. So that kama ni gift, when you hata spiritually inakuaga, gift is something given specifically to you. Maybe mko kadhaa with the same gift, but the way you do it, the way you sing is not the same way I've sing. Yet see what we sing. So you notice the gift, we all gifted in the same thing, but gifts zina kila msee akona extent. Yeah, now I don't think hiyo story kusema wazi na vari hata ni right. Because how do I compare my gift to yours? And goal yako na yangu, they are not the same. Wewe and goal ya life kwako kama Vic ni Vic. And goal yangu kama Ted ni Ted. As music immediate kuna the same goal, end goal. For the creative joint, right? The collaborative part nilikuwa nasema. Hiyo inaleta unity fulani so that ideas ina come, but mna create something big. But power iko on you, the creator, who create. I feel it's all, the whole responsibility is on you because it's a gift for you. Sawa. Kuna kitu nasema nataka kuuliza swali moja kabla hujamaliza. Kuna msemo huu ambao watu wanasema sana. Na nataka mniambie kama ni ukweli, uongo, and what you think about it tukimaliza. So tulikuwa tunaongea creativity, na creativity in some extent tumesema ni hata sio in some extent. Kwa Kiswahili tumesema ni ubunifu, na wanaobuni tunaweza waita wasanii. Sasa kuna msemo ambao wasanii ama ndio kioo cha jamii. Do you agree with that or you don't? And what does that say about society? Kama sasa tumeongea na tukarealize that creatives, you are supposed to create a pathway or a highway for your creativity or your creation. You get, and probably nikiangalia na hivyo venye tumesema, then kuna a very big chunk of people who are creatives, you get, that hawajafanya hivyo. So first question ni wasanii ndio kioo cha jamii, yes or no? And if it is yes or no, what can you say about wasanii or creatives that are in our space right now? Tuanzie pale. Mimi nasema ya creatives ndio kioo cha jamii kwa sababu hao ndio wana solve hizo vitu za sumbua ya jamii. Hao ndio wana try kusema nikisema kumira is like na watu define jina na jina. Hao ndio wanaweza themselves away from the society, kuangalia society na sumbuliwa na hii, wa come back, wa solve according to Kenya wameona nini society na ina face, wa come back wa hii, try to come up with solutions mpaka ifika kwa tena wana solve the problem. So yeah, they mirror whatever is in the society. Yeah. Okay. And do you think it's a good job so far? Are they mirroring? Well, ina depend na challenges zenye wanapata. To you personally, yeah. Where do you think that so far creatives ambao wako in our space, have they mirrored to the best of your knowledge adequately the society? Hata sidhani if they can see for me to decide kama wamira adequately or not, see for me juu nimesema tu mimi nazaona hii kitu secret kwangu mzuri na hii ni baba, so whatever watafanya itabomba crowd fulani. Mimi kama ni Bambi, niko kama saa hizi vile tunasema mimi naonanga na age, kuna vitu bado zitainventiwa na nini, but ni ile society ile time yenye mimi nimegrow na nimefikisha nini vitu nitakuwa na ziko creative within hiyo era, nitakuwa hizo na support, but kaira fulani kakifika hiyo ikiwa kianza ku create vitu zingine zitakuwa zina, but itakuwa ina mirror whatever is for that specific for that. So in as much as ina matter pia na hizo groups tu. Solve nini. Okay. Sawa. Yanji, naweza sema ni ukweli wasanii ni kioo cha jamii, kwa sababu ukiangalia kwa ukitaka kustudy civilization ya place yenye our seo exist, ni nini utapata?
Kuangazia structures, art labda. artifacts. So hiyo inakuonyesha history ya watu walikuwaje. So I agree. History iko reserved. According to you, history iko reserved in arts. Na hiyo art imekuwa delivered na creative. Vile waliweza kusolve hizo shida za hiyo society yao yote. Kama ni kuandika, kuna yote kuandika na hizo nini, that is hiyo ndio creativity. Walisolve hivyo. So ukienda usome hizo mapicha, but sasa kuna yale ingine kuja na words na letters. So art is the mirror through which you see the past. History. You heard it here first. Haya, wacha tu switch tena lanes vile tuliambiwa. Turudi Kiswahili. Haya, Joel nao tutuambie vipi? Sijui kusema Kiswahili. Sema tu. Usijali bro, hata na Kiluya. I disagree. Sidhani wasanii ndio kioo cha jamii. Sababu wasanii ni subjective to manipulation by their own desires, by their own motivations, na pia by people who may control their art. Nataka kukuona kama wasanii wangekuwa kioo cha jamii if literally ingekuwa their job to literally reflect what is happening. Tuseme nimeona watu wakikidnap watoto, ni act movie watoto wanakidnapiwa, na hiyo ni obligation nimepewa na society. That is the only time ningesema wasanii ni kioo cha jamii. Mimi tutakuangalia kama wasanii who reflect what they think will sell ama what they think will push their agenda. Ni kama leo wacha nipende example. Saa hizi hiyo role ya kureflect the society na unanga it's when you make that choice to do so. Ni kama if I start producing movies where people are eating people, does it mean that the society is cannibalistic at that point? So far as I say mas hiyo role ya kureflect society me according to me haifanyiki sahi. Okay. Because I cannot consider what the art I consume personally. Maybe it's different to other people, but what I consume personally, I cannot 100% say it's a reflection of the society. Okay. Yeah. Haya, mlikuwa na ama okay. Nimependa venye umesema ingekuwa really au ni kioo cha jamii kama jamii yenyewe ingesema tumewa point kama kioo tuonyesheni venye tunakuaga. That's an interesting. Sijaisikia msaki akisema hivyo. So to some extent I see where you're coming from. And again, umesema wewe but it was a personal one, si ndio? So umesema they are not. Okay. Wacha nipeane yangu so that unaweza malizia na yako. In terms of kioo, I feel kioo ni kureflect. I agree with you when you say that there are things probably mtu akijiangalia kwa kioo they would not want to see about themselves, and in a way they might be kioo cha jamii but nikaa kioo imefichwa one side, because I feel like pia society kuna vitu haitakangi kuona about itself. That is why kuna msanii atafanya kitu na haitakuwa as acceptable than kitu ingine. It's the same way na kanisa. Kuna mtu hatataka kwenda kanisa yenye pastor anashinda akikemea watu. Mimi nataka kusikiza Joel Austin kwa sababu ananiambia you are blessed, you are rich, you are sijui nini. You get, but I feel again it is very important, and here is where I don't feel like I want to judge creativity, and in a way nitakosana na wewe kidogo, because I feel variety of creativity is the true mirror of a society. Because inspiration, nakumbuka tumesema inspiration ndio itafanya creative from place yuko ataona kitu differently na ifanye. That is why utasikia someone from 1960 ana weng yetu wasoko kwa like sisi hatu nini hivyo, but like yeye na akili yake hivi ndio nimeona, and someone else will be like this is not Kenya nini anyway yako hivyo. So yeye ata present hiyo na mwingine ata present nini. At the end of the day kuna watu hawatapenda hiyo kitu and they are from that society, but it shows you say inspiration yake imederive from a certain place within that society. So whatever good, whatever bad that creatives do, me I don't feel it is in our place to judge. I feel it is in our place kama society kuangalia na huyu inspiration yake anaweza kuwa amederive wapi. That will show you
sisi as a society kuna kitu hatujaona na kuna msee mahali anaona hiyo kitu. So how can we better that? In fact, government and whoever, you should be paying creatives because they are showing you things that macho zenyu azioni huko, but hakuna mtu anatoa inspiration. If you're deriving inspiration from elsewhere, then wewe ni wa hiyo society. But if you're in this society and then mnatutolea movies na sijui nini, people are acting porn, people are cannibals na nini, Mkenya akitoa leo movie nitaanza kujiuliza, if I was in Ministry of Sports and Entertainment, inspiration wapi? Huyu ametoa nini wapi? Juni wetu si amo huku. Probably na kijana haja travel nje na nini, but this a young guy amefanya nini? So in my opinion ningesema yeah, wasanii ni kioo cha jamii, but kenye ningesema with hiyo, it is not that ati sasa tuna wasanii wanakuanga hapo wafurahisha watu, ni watu wajiangalie waone if creatives are doing this, how can we do so that we even challenge them to get more inspiration, because mtu anashinda akiongelea the same problems na mko hapo. I'll be telling you kubaya creatives hawezi kama vile tulisema tu, we cannot create something out of nothing. There has to be something. True. Na hata Joel nione nikushow point yako iko a bit pia of pia our creatives ni part of the society. They are part of your daily life. Na wana influence, wana interact na hizo daily ni hivyo. For them to come up na hiyo ni hiyo tuseme ni need sasa ama ni hiyo haja ya kutoa hiyo creativity, whatever the inspiration was, ili wa drive kuonyesha na society, na this is I would want to present this to because of this inspiration, something had to drive. But sasa mimi siamini imagination hiyo creative iko determined by what is happening in the society. Imagine me an example ya if I shoot a short film about cannibalism, my imagination doesn't necessarily have to stem from cannibalism in the society. But your imagination is limitless, but inspiration has to be sparked from a certain incident, from a certain ulienda wapi kwa na watu because ataka ni movie it had to be uliona then unakuja kusema as naona una present hata the reason why hata it was weird for us to kuona hizo movies juzi kwa nini yet saizi you can go and watch semi-nude. And don't you think with this at junaangalia imina nikalia ni a matter of who is mirroring who, sababu ndio maana nimesema ni kama iko subject to manipulation. If I want you to start behaving a certain way, I'll mirror a wrong image to make you think that is what is happening, so that you can be okay with it. But where do you get the idea of mirroring a wrong image? My own motivation, tuseme leo nataka watu waanze kukula asubuhi maybe githeri, and I make sure I create content and promote content where people only eating githeri in the morning. Haiko ina exist, but you will start mirroring what I've given you, what I've mirror inamaanisha sisi tunaona kenye na happen kwa society through wewe, sio wewe unatuonyesha kenye tufanye. Let me hata wacha nipape example tofauti. See wase wanaunda nguo fashion, they are artists, they are creatives, ndio. Leo mzee akidesign nguo, ana designingi juu ameona kwa society ama ni juu yeye anataka society aanze kuvaa. That's why I'm saying huyu mzee siwezi mconsider kama mirror of the society. Na you really reflect what is the society. Naona iko subject to bado yeye anaweza kuwa na motive yake ya kupeana kitu society copy. Wacha nikwambie again, tulikuwa tumesema necessity is the mother of invention and therefore creativity. So kumbuka hata hiyo akijaribu kumira, there is a need you have identified that inataka unaona, for example if kuna kama hiyo nimesema, if kuna need ya watu for githeri in the morning, you see you cannot bring your creativity will not thrive kama hakuna need for it. The other thing that nilikuwa nataka kusema, Kenya Ted alikuwa anasema success rate hiyo ni juu kama ni wewe pekee yako unaifanya, that is just you. Ukitengeneza kitu na kuna mtu mwingine anataka hiyo kitu, but wewe kama an artist unakuja kuimba. Mimi acha nipeane tu example tu ya artist. Ukiona mtu mmoja amethrive na hiyo genge tu, what do we do as a society? Tunaanza kufanya hiyo duplicate. So who is mirroring who? Hiyo ndio ilikuwa point yangu. Whatever is successful. Mimi ndio maana nasema I like looking at it like
huyu Unajua kwa nini creates- unajua kwa nini livuma hiyo anaweza as in akona power ya manipulate the society imire his behavior ama the Only if the society has a need for his or To mirror her their creation. For the creation itself. Okay, tuseme umetengeneza watch, si ndio? Na unataka kila mtu akuwe anavaa. If people do not have a need for a watch, wewe na hiyo creation yako, you are as good as Noah akitengeneza ark. nitumie sijui niite a darker example or something. Leo tuko Kenya, si ndio? In a society where we don't openly accept gay people, si ndio? If my Netflix is recommending gay content, does that mean the society is demanding gay content? Yeah. There's a demand. There is a demand. So it goes back to mahali. it goes back to Hey. unasema ni tuangalie ni wapi. Unaget? Thank you. But we cannot say wasanii ndio ana reflect the entire. Yani But sasa hiyo The fact that kuna movie Eh, si ni wasanii hao. wanataka There are people who are so addressing in your you. pockets, sio ati. Zii. Eh. Hata ni explain me venye mimi naona. You see, first of all tukisema mirror, I feel msanii hana responsibility ati to the society. Ati chenye nafanya ati nasema chenye society go see. That's what I also said, yeah. Mimi point yangu ni true. Msanii ni mirror ya society, but in this way, in terms of reflection. Later. Nikitaka kujua wewe ndio yaje alisema. Nikitaka kujua watu wamesopotana walikuwa wanafikiria aje. All I need to do is kusoma the artistic works. What that means is huyo artist kitu alikuwa anafikiria about whether ni hao wenye umesema huyo wa tuseme wasa wanaongea about kidnappings. Msee kirap about that shit. Mimi nikisoma hiyo shit hata kama ni story ya uongo, it will tell me something. Hiyo society iko na shida ya uongo. Kama alidanganya. So point yangu ni kama huyo artist anasema kitu ya uongo, the mirroring in society is hiyo society iko na uongo. At the end of the day, hakuna creative atengeneza kitu yenye iko without their realm. Character yake iko based kwa hiyo society. So kama ni immorality, he ana reflect unaona venye sasa tunasema about wasanii wetu wote kuimba about sex. Ni because Kenyans like sex. That's why song about sex inaenda to 1 million views. See msanii ana watch ni 1 million Kenyans, which tells you they want to listen about sex. Maybe it's because they don't have a better option. Ndio maana hapo sana kwa sema siwezi blame huyo msanii wa Gengeton for kuimba about sex. Maybe hapo ndio ako informed, but wewe mwenye uko more informed than the artist, it's on you kuleta more better information kusaidia hiyo morality ishe. But goal C muache kuwa immoral. Me I feel immorality for me ni wrong because of this and this and this. You say it. If a million people like your message, they will gravitate to you. So in that way utakuwa umetuonyesha hii society iko na need ya kurecover from immorality. That's why a million people when you limba about recover from immorality, exactly, walienda to you. So I feel the reflection part, see tukisema msanii ni mirror, I don't think ni from a matter of responsibility, because naona nikaa tumeangalia from ati compare responsibility ni from a reflective point. Nikitaka kujua anything about any era, all I need to do ni look at the artist. Because again, so ni kama really artist anakuonyesha values. Anaangalia this is my niche. Let me target this one. It's not even about ni artist creation yake, whether ali create because of lies, whether ali create whatever ali create, angalia your creation. Na again, kama society inataka kuchange, it will be their choice. Wewe unawaambia tu hivi ndio kuko. That information is for them to do as they want. Do as you want. Wako tu ni kama tulete facts. You are just a messenger. In fact that was something else nilikuwa niseme. I don't think nisikia nisema msanii anafaa kuambia society what to do. I feel the only job ya msanii ni kushout. Akona mic, that's all. Hey, wale wanaibiana. Hey. But si kuambia watu wacheni kuibiana, because utapigwa mawe. Who the hell are you? Kama watu wanaibiana. Kama watu wanaibiana, wewe sema tu, I feel naona wizi. Naona nikaa tunatoka doma ni fulani nini. That's all you do. Sure. Because hata ukiniambia watu washikwe, utashika nani? So you can't offer any solutions. All you can do is offer suggestions. You represent your problem. That in your creative. So if I could present solutions kama creative. See to present solutions. Utazisuggest but how do you change? Usijaribu kuzienforce. It's not even in your place to enforce change. Wasanii hawaletangi change per se. You know, you cannot change someone who doesn't want to change. But you can tell them, like society,
mimi naona unaweza change hivi. Unaona hiyo stuff umesema creatives don't enforce change, they influence change. All you do is influence. And ndio maana unaweza influence positively or negatively, but the thing is you're influencing, that's it. And it's not, I don't agree mtu akiniambia niache for example sing about sex. I love sex, bro. Me, I sing about sex because I love it. Wale wenye wanapenda sex kama mimi will listen to me. If you don't, there's someone else singing exactly what you like. So enda usikiza huyo msee, but don't force them sanii. Sasa change because it's a nah. Wewe mtu anakuambia where the thinking is. And if anasikizwa na ndio maana kwa success rate. If hiyo kitu inasikizwa na wasee wengi, clearly it tells you something about our society. If it's about sex, they like that. So tusijifanye hiyo society inapenda sex. So I feel the reflection part, nataka tumalizie swali kumuuliza. The reflection part for me is from a reflection point. It's not about responsibilities. If you need to know. Kama uko na hiyo swali ya na hawa watu tu walikuwa nafikiria enda tusikize artist. Google Kenya 202 music. The same way ukitaka in history ngoma ya 2021 people will know 2020 kulikuwa na corona because kuna song tuliimba stating what I was going through in the corona. It's not even about corona. Mimi as msanii nakwambia hewa ni nadra uliza the mass jaja imejaa. It's not about you ati sijui umejaa pressure mimi ndio nimejaa pressure. Hii hewa ni nadra, it's me. Yeah. But in the process unapata there is 2000 people who feel the same way, so they like so huyo msanii yake so ana reflect chenye 2000 people feel. Ndio maana kulikuwa na watu wengi so really that ana reflect what a certain pocket of the society, sio the entire society. Mimi nakwambia hata kuangalia na pockets. Ukisikia msanii anasema kitu na inasikizwa na watu wengi because inaweza pocket na video na 7 billion people, so what is the pocket? The humanity. So unasema back again to your story of pockets. When you may put an idea 2000 people identify na hewa ni nadra, for example. Can I say that those 2000 people are enough reflection of the entire society? But what if information ikifikia the 7 billion people, all of them like it? It's only that right now kwenye music me iko information inafikia exactly. Pia hiyo inalimitiwa na ama iko dependent on rate yake ni gani? Reach yake pia imefika. Probably ingefikia the wider it gets, the more listeners. Ingekuwa na wasi. So it tells you that all these 7 billion people feel the same way. Ni kama uko na idea kali lakini uambie tu sisi hapa. For example, hata nipe example fiti. Bible inasomwa na watu wangapi? In the world. An exact figure. Tuseme inasomwa Africa, South America, inasomwa North America. It's probably somewhere in India and Asia. We pay 3 billion. World economy is 7 billion. 4 billion people reading the Bible. So tutasema Bible ni hiyo pocket ni 7 billion. Ni hao tu wanasoma. Sioni bado kama sijui ile disconnect. Wanasema ni likio reflection. Ni within your area yake. Na hiyo area haiko si ati iko na limit. Hiyo ndio point yangu. Hata kwa limit. Muislamu hizi haina kama Mkristo. Kwa Mungu haisoma Bible. Okay. Kwa sababu wako kwa hiyo ni ama wewe soma Quran juu inasoma kwa Waislamu. So sasa reach ndio ina determine that reflection. But wewe kitu una chase ni limit. Hakuna limit. Society ni society. Because it's 10 it can be 100. Because hata kwa wenye wame like your video kuna mwenye like juu mwingine. Unaona, acha nikupatie example. Kuna mwingine ako like ile video. I think ilikuwa the most innocent thing ilisha happen na msi akapata nini ule mwizi wa taka. Jamaa aliimba tu, create kitu. Akaweka hapo kwa WhatsApp. Mtu vile hiyo channel zikienda mtu akona then watu wali relate nini? Si ilikuwa time yenyewe kutuma nini fair nini mademo kutoka juu ya nini? Unadhani watu gani aliwasema hivyo ndio walikuwa na feel. The feeling that however they connected with that song. Akashout kitu watu wana feel. So a million people connect. And it became sasa wewe creation yako to different people it will mean different things. Probably hata wewe kuna msee alikuwa ameachwa saa hizo, kuna msee anataka kuachana, kuna msee badala gravitate hiyo takataka unasema mwingine ni juu hata anafanyanga kazi kwa taka. So hawezi limit na haina limit. Okay. So hata wenyewe imefikia ujinga usikia ati nitafikia wase wengine. So haina time, haina limit yako vile. Exactly. But as long as the success rate kama hiyo graph inapanda hata kama ni 100 people. Clearly 100 people within 2 hours. Kesho nikikuja nimeni 1000. Kesho kutwa nikuja 2000. Kama inapanda, hiyo nakwambia hii kitu ina reflect. Ina touch watu wengi.
That's why the more inaendelea Unaongea something about chenye watu wakisikia wako walai. Na itaenda by the ifike to the exact reach yenye wale wase wenye ina influence. Na ujue hata huwezi sema reach per se ama hiyo venye ulikuwa unajaribu kuiweka pocket, because again kuna kama music, kuna zile zinaitangwa throwbacks. Unasikia kitu ilimbwa sijui 19 what iko relevant saa hii. How can you quantify Bible for example aliandika the book Peter akiandika hizo letter, Paul akiandika hizo letter zake, aliandikia watu wangapi? Galatians. Wallahi Dunia imesoma na watu wangapi? Na ni after how many hiyo limit sasa naanza kuona hiyo. It is creativity haina nini. Wewe but haimaanishi ati sasa nafaa niimbe wewe imba unajua hata vile Bible anasema hiyo Bible imeandikwa reflections za huyo mzee. Ndio maana hata anasema mademu sivae vitu kwa vichwa because your time it was an issue they needed to deal with. Nijibini hizo stories zingine. Can art be used to manipulate the society? If the society is uninformed, ndio maana kuna information. Okay, it can. Art can be used. Because hata venye tumesema creatives unaweza kuwa na inspiration ya kitu, si ndio? Maybe unaweza kuwa na inspiration ya venye unasema kumanipulate watu. Venye unasema and then utengeneze path na nini na ikuwe create, inaweza it is possible. It is possible. For example, do you know Hitler inspired peace? So alifanya kitu negative as fuck. Impact yake wanasema kwa hiyo ni yangu na disagree juu na believe hata mtu anaweza manipulate art yake ili nini watu wasatana. Sasa mimi acha tu kwa hiyo example ya Hitler ndio kuonyesha kwa nini na mimi nakwambia it's actually influential. The only reason kuna peace ni kwa sababu kulikuwa na world war. Kama ungekuwa na world war would probably be fighting. So hiyo the fact that Hitler alikuja wasewa kama kwa na peace shows you the people of that time were tired of fighting. So nikiulizwa wa 1944 naweza sema clearly from the one creator anaitwa Hitler who turned war into a machine. Nitasema he inspired peace but not intention yake iko peace. So it is not even ndio maana nasema wewe msanii it's not on you. Wewe fanya che unafanya. It will influence as long as iko na impact. So we talk about creativity, yani ubunifu na wasanii ama artists kama ni vio vya jamii, what creativity entails, and I hope kuna vitu ambazo 1 2 3 umeweza kupata. Kwa hivyo I think parting shot take 15 seconds tukifunganga cause yeah. Parting shot yangu ni creativity while as to figure out ni creatives ndio mirror ya society. Na creativity iko driven na incentives, at least nimelan. So now once you find you are creative in a certain field, find out everything you can and you know sustain kwa your field, kwa your creativity field unafanya, so that as you gonna create usikuwe bitter, uanze kuimpose your problems, but out solve shida unatuletea more problems. So find out nice kumes pia, find out whatever field uko, whatever ina make your system hiyo nini yenu run, systems zinafanya your field yenu run. That's all. Fiti Yanji, naweza sema creativity ni subjective. Hiyo inamaanisha sio kila msanii anaweza relate na art yako, but imaanisha ati wote inaweza kuwa relevant future in the future kitu kayo. Alafu pia watu creative wanafaa pia kuwa informed kama wanataka creativity yao ikuwe successful. If their end goal kama ni kumikdona nini. Yeah, true. Na pia nimelearn creativity na workfit na systems. Alright. Fiti. Joel. Nimelearn ni creativity. Unafaa nimesema bado na Yanji. Creativity yako unafaa ujue ita exist kwa environment gani, at least jua as much as you can about where your creativity will thrive, ili mambo ikuwe smooth kwako, na pia ujue when to act or not to act. Alafu saa parting shot naweza sema yangu ni creativity ni power, but only when you can see how to use that power. Okay, nice.
Minimum pia creativity, I feel creativity kwanza from venye tumebonga ni core ya kila msee. Kila msee ako na form of creativity. Kila msee ako na something. I don't believe in history ya stream sina talent. Kila msee ako na something. Hata kama ni inaweza kuwa kitu unafikiria ni trivial sana, but ukiifanya large scale ina change the world. Kama ile stuff, acha tunape example. Kuna udem anaitwa Elsa Majimbo. Elsa Majimbo did the most basic African thing, just being sarcastic. But aliifanya akaipackage perfectly. Now you can see where she is. Point yangu ni you can do anything na hiyo your natural strength, but sasa Majimbo ile demo kula crips. We were sarcastic all day, but then a big shot kwa dunia side, just because of a very simple thing that all of us experience in our house. I mean every African mom sarcasm iko you know, but alichukua akaiturn into something like wow. So I feel anyone can become anything, but based on the creative juice in ukona na ni unique. Hata kama una feel maybe mimi ni footballer ama mimi ni singer na napenda mse fulani, haimaanishi ati sasa huwezi kuwa as great as whoever you admire. You can be as great. In fact nusema aspire kuwa so great that ujipate in the same room with every people you admire, whether in the hall of fame of life or in the hall of fame as you are alive. Hiyo ndio mko dream yangu. Na watu wote na admire, siku moja nataka kupatane nimwambie, you know, bro, uliplay role fulani kwa mimi kuwa huyu msee mwenye dunia sasa inapigia makofi and shit. So I feel it's a kila msee ako na creative, kila msee ako na form of creativity, na venye tu tumejoin Angie na Aido amesema ni up to you to exercise. Usipo exercise though, venye tu tumesema utakuwa expelled out because you didn't serve any purpose. So kila msee ako na creativity na ni important, but wewe tunaweza unlock. Yeah. Okay. In conclusion, everyone is enabled differently, even if your ability is to become an example of who not to be. Yeah. Yeah. There are people who are examples of who not to be. So what are your ability, and it can be your creativity. You're just if you. Haya. In closing, sasa ya kweli. In closing, sasa, Arum TD is a character in the book Parliament of Owls, and he is actually a hornbill who is sentenced to death by the other birds in the Owl Kingdom to die because he's apparently a bird who attacks his image kwa maji. So this bird anaendanga as a punishment, anaendanga ana-attack reflection yake kwa maji hadi anakufa. And a character in the book asked, which kind of animal is it? Like, which kind of animal attacks its own reflection? So this is a question I'm going to pose to society. Which kind of society attacks yourself when you see it through creatives? So when you answer that, mtajua. So this has been Say What, as in Say What. Tutaonana katika the other side of the show wakati mwingine. Kwa hivyo from us here is Adios amigos. Tuonane baadaye.